Hello everyone. আজিৰ ক্লাছটো এটা বিশেষ কাৰণ মই ঘৰৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে গতিকে তাৰ বাবে মই প্ৰথমে তোমালোকক সৰি কৈ দিছোঁ Okay, so come to the class. In the previous class, we have done some problems of the chapter permutation. Permutation chapter আমি কিছুমান questions solve কৰিছিলোঁ আগৰ ক্লাছটো I think we have solved up to question number 26 অলৰেডি আমি solve কৰি থৈছিলোঁ and today I am going to start the class with question number 27 and you see the question in how many ways question possibly try to in how many ways 10 answer scripts obtaining different total marks can be arranged by placing one on another if the script getting the highest mark and the script getting the lowest mark do not come together in Assamese মই আগলে কইয়ে গৈছো Assamese কি হ'ব যে তোমার 10টা কপিস আছে 10টা কপিস আছে অ্যানসার স্ক্রিপ্ট 10টা উত্তর বহি আছে তোমার এই 10টা উত্তর বহি এখনৰ ওপৰত এনেকৈ আন এখন জাপি জাপি থব লাগে you have to place one copy on another এনেকৈ মই থৈ যাব লাগে জাপিব লাগে 10 কপিস আছে এটা কৈছে যে কিমান ধৰণে সেই 10টা কপি বা 10টা উত্তৰ বহি তুমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিবা তুমি সজাব পাৰিবা যাতে সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন নম্বৰ বা বহি দুটা একেলগে নাথাকে তো অসমে তুমি কথাটো লিখি লবা যে 10টা উত্তৰ বহি কিমান ধৰণে সজাব পাৰি যদিহে সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন নম্বৰ বা বহি দুটা একেলগে নাথাকে এটো হৈছে কোৱেশ্চনটো আসামিছত তেনেকৈ লিখিবা so here you see in how many ways 10 answer script so you have 10 number of answer script 10টা উত্তৰ বহি আছে তোমাৰ and you have to place one on another এটাৰ ওপৰত এটা এনেকৈ থব লাগিব and the condition তুমি চাবা this is the condition if the script getting the highest mark and the script getting the lowest mark these two scripts should not come together সেই দুটা একেলগে আহিব নালাগিব মানে সেইটো বেলেগ স্থানত থাকিব so what is the process to solve this problem এই প্রবলেমটো সলভ করতে কি কথা মেইনটেইন কৰিব first of all তুমি কি কৰিবা this highest mark copy and the lowest mark copy first you have to recognize that you have to mark them এই দুটো তুমি এক্সট্রা কৰি এটা কিবা নাম দিও say let us consider the highest number copy is say h and lowest number যেটো পাইছে সেইটো ধৰা l এতিয়া এই দুটো আমি ইন্ডিকেট কৰিছো স্পেশাল কপি দুটা এতিয়া এই কপি দুটা যাতে একেলগে না থাকে so first of all we should consider these two copies together এই দুটো কপি একেলগে কৰি we should consider one copy প্ৰথমে তেনেকৈ মই ভাবিলো so তেতিয়া আমাৰ কিমানটা কপি হ'ব then we have total number of 10 and considering these two copies together as one unit এটা বুলি ভাবিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ total number of copies নিশ্চয় 9 হৈ যাব because 8 দুটা গুছি গল আৰু সেই দুটা মিলাই পেলাই এটা হ'ল so it is equal to 9 so you have 9 number of copies now এটা 9 number of copies যদি মই arrange কৰিব if you want to arrange this 9 number of copies placing one on another then it will be confirmly factorial of 9 এনেকৈ লিখি লওয়া or you may write like this factorial 9 এই যে factorial 9 লিখিছো মই এই factorial 9 টো ইয়াতে কি হৈ আছে in all of this factorial 9 arrangements this h and l are coming together h and l to একেলগে আহি আছে সব কেটা arrangementতে একেলগে আহি আছে বাট ইন্টারেস্টিং কথাটো হল কি যে this h আৰু প্ৰথমে তুমি h2 ধৰা তলত আছে l2 ওপৰত আছে এনেকুৱা এটা arrangement আহি আছে or h2 ওপৰত l2 তলত এনেকুৱা এটা arrangement আহি আছে so h and l can also alter their position in factorial 2 ways দুই ধৰণে তাহাঁতক alter কৰিব পাৰি so total number of arrangements where h and l are coming together will be this h and l to একেলগে আহি থাকিব কিমানটা factorial 9 into factorial 2 এই কেটা arrangement যিমান হ'ব আৰু ক্যালকুলেশন আমি কৰিম বাৰু যিমান হ'ব সেইখিনি বস্তু কি থাকিব সদায় h আৰু l এই দুটা একেলগে হৈ আছে নাও এতিয়া কোনো ৰেস্ট্ৰিকশন তুমি নিদিয়া all copies are free তাৰ মানে ৰেস্ট্ৰিকশন নাই h আৰু l টো খুলি দিছা then you have 10 number of copies আৰু 10 number of copies arrangement কিমান হ'ব factorial 10 এতিয়া এই যে factorial 10 হ'ল this factorial 10 here in some arrangements h and l are coming together and in some of the arrangements h and l are not coming together ইয়াতে আটাইবোৰ আছে কিছুমানত h আৰু l টো একেলগে আহি আছে আৰু কিছুমানত h আৰু l টো বেলেগ জায়গাত আহি আছে সব বিলাক আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে কি আছে
only H and L coming together here. গতিকে এইখিনিৰ পৰা যদি মই এইখিনি গুছাই দিওঁ মাইনাস কৰি দিওঁ সাবট্ৰেক্ট কৰি দিওঁ if we subtract this number from this number then we will have only those arrangements where H and L are not together. So that is the story of the solution process of the question. So let me write this question in systematic manner. You see. So write the solution. Let us consider ধরা হলো let us consider the script getting the highest mark B H and the script getting the lowest mark B say L. তো অসমত কি লিখিবা তুমি যে ধৰা হল সর্বোচ্চ নম্বৰ পোৱা বহিটো হল H আৰু সৰ্বনিম্ন নম্বৰ পোৱা বহিটো হল L এনেকৈ লিখি লব বস্তু now taking H and L together as one script H আৰু L একেলগে এটা script যদি বিবেচনা করা যায় so now taking H and L together as one script we have now 9 scripts that can be arranged একেলগে লিখি আছো that can be arranged in factorial 9 ways but আর একটা কথা আছে না যে এই যে এই সার্ভে এই দুটা নিজের মাজত তোমার পজিশন সলনি কৰিব পাৰে বাই factorial 2 ways so but H and L can intercept their positions in factorial 2 ways. তো সিহঁতে নিজৰ মাজত factorial 2 way position to intercept কৰিব। So the number of ways therefore directly লিখিব পাৰা therefore the number of ways in which H and L are coming together is equal to factorial 2 into factorial 9 গতিকে অসমত তুমি কি লিখিবা যে ধৰা হল সর্বোচ্চ নম্বৰ বা উত্তৰ বহিটো H আৰু সৰ্বনিম্ন নম্বৰ বা উত্তৰ বহিটো L H আৰু L একেলগে একটা উত্তৰ বহি বিবেচনা কৰিলে কৰা হল এতিয়া আমাৰ হাতত 9টা উত্তৰ বহি আছে আৰু ইহঁতক ফ্যাক্টৰিয়েল 9 ধৰণে সজাব পাৰি তেনেকৈ লিখিবা কিন্তু H আৰু L ইহঁতৰ স্থানৰ সলনি ফ্যাক্টৰিয়েল 2 ধৰণে কৰিব পাৰে therefore the number of ways in which H and L come together is equal to এতেকে H আৰু L একেলগে থকা টোটাল মুঠ হাজন বা সজ্জা is equal to factorial 2 into factorial 9 তো এইখিনিত আমাৰ কি আছে H আৰু L টো একেলগে আছে এতিয়া টোটাল কপিজ বিলাকত যদি কোনো কন্ডিশন মই এপ্লাই নকৰো without any condition free সব দিলা তেতিয়ালে we have 10 number of copies and 10 number of scripts can be arranged in factorial 10 ways I already told you okay লিখিবা again লিখিবা again 10 answer scripts can be arranged in factorial 10 ways তো ইয়াতে কি হৈছে এই factorial 10 ways যে ইয়াতে H আৰু L টো কিছুমান একেলগে আহিও আছে আৰু কিছুমান এই দুটা একেলগে আহিও থাকে তো সেইকাৰণে this number minus this number will give us the total number of arrangements where H and L are not together so directly therefore
the number of arrangements in which H and L are not coming together, are not together is equal to, so it is simply factorial 10 minus factorial 2 into factorial 9. So all of simplification koribo pariba, this 10 can be taken outside, it is factorial 9, then minus 2 into factorial 9. So 10 factorial 9 minus 2 factorial 9 will be equal to 8 factorial 9. So need not to calculate this, all of bahut diholiya number yad kori ar paribo na lage. So we finish the solution of the question here. So it question আমি ইয়াতে add করি. So now come to the next question of the chapter. আর একটা question আমি নাও. So now you see this question number 28. Find the total number of 9-digit numbers having all different digits. So total 9-digit numbers মোক লাগে, 9টা অঙ্ক থকা সংখ্যা মোক লাগে, আৰু গোটেইবিলাক সংখ্যাতে কি হ'ব লাগিব, ডিফারেন্ট ডিজিটস থাকিব, সেম ডিজিটস থাকিব নোৱাৰিব, মানে 2 2 3 5 এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিব, মানে একেটা ডিজিট এবাৰে এপ্লাই হ'ব। সো পারমুটেশনৰ কেস, পারমুটেশন উইদাউট রিপিটেশন এনেকুৱা থিওৰেম আমি পাইছিলো নহয়, যে পুনৰাবৃত্তি নোহোৱা বিন্যা সেই বস্তুটো ইয়াত থাকে। ওকে, সো সেই কোৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম। এটা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্যন, দ্যাট ইজ this question is for only for 1 mark. তুমি চালে গম পাই যাবা। So find the total number of 9-digit numbers. So which digits you have to use, that is not given in the question. কোনবিলাক digits তুমি ইউজ কৰিব লাগিব সেইটো কিন্তু কোৱেশ্যনত দিয়া। Therefore we should consider all the digits, যিবিলাক digits আমাৰ আছে, decimal digits যিবিলাক আছে, mean 0 1 2 3 up to 9. So you have 0 1 2 up to 9. So you have total 10 number of digits. একো কৈ দিয়া নাথাকিলে আমি গোটেইবিলাক digits consider কৰিব লাগিব। So we have total 10 number of digits from 0 up to 9, and each time you have to make numbers 9-digit numbers, not a digit of numbers তোমাক লাগিব। That means from this 10 digits each time you have to take 9, প্রতিবারতে 9টা লব লাগিব। ওকে, সো হেতু কেনেকৈ কৰিম? সো প্ৰথমে মই কি কৰিম, from 10 you are taking 9, so total number of numbers will go 10p 9. This is total number of 9-digit numbers. But out of these numbers, ইয়াতে যিখিনি মই numbers পাইছো, out of these numbers there are some numbers, some 9-digit numbers which are beginning with 0 থকা আছে নহয় ইয়াতে। তো সেই কাৰণে এই যে 9-digit numbers, 9টা প্লেস 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ইয়াতে যিমান 9-digit numbers total black in a copy formation. But there are no code already, but there are some numbers which are beginning with 0. Yet 0 hobe kisman numbers ase. To hey keta numbers moi uliye just replace just fixing 0 at the left place. Ei jaga ta tumi 0 to fix kore dile, now you have 1 2 3 4 5 6 7 8 places. And object keta thakibo, object thakibo tomar 9 ta, karon 0 to already fix kore dibe. So this is minus 9p 8. তো এইখিনি তুমি ক্যালকুলেশন করলে যেটো आंसर আইব, that will be the answer for the question. Very simple. তো তুমি একটু লিখি দিব নালাগে, নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন তুমি লিখিবা তেনেকৈ যে from 10 digits taking 9 at a time, the total number of 9-digit numbers is equal to 10p9. But there are some numbers which are beginning with 0 at the extreme left place. লিখিলো না এটা কথা। Therefore the number of such numbers beginning with 0 is equal to, it is 98. Therefore the required number of numbers will be 10p9 minus 9p8, and that is the answer for the question. So এটা তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা, লিখিবা আনসারটো। And similarly you see the second one. So come to question number 30. এটা 30 number এই question হবে কি কইছে, in how many ways can 3 prizes be awarded to 6 participants such that nobody can get all the 3? তার মানে কি কইছে যে 3টা প্রাইজ আছে, তোমার প্রাইজ তোমার হাতত তুমি হেনেকে পাইবা, 3টা প্রাইজ তোমার হাতত আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু অ্যাওয়ার্ড দিস প্রাইজ, এই প্রাইজবিলাক তুমি দিব লাগে among 6 persons. তো মোৰ হইতে মই আছো আৰু 5 জন আছে, তো 6 persons আছে। So you are giving 3 prizes to us, আমাক দি আছে। So in how many ways
you can distribute these three prices among 6 of us in such a way that all the prices cannot get by a single person. তার মানে গুটিবিলাক প্রাইস যাতে মুটাতে নাহে, গুটিবিলাক প্রাইস যাতে তেউতাতে না যায় এনে ধৰণৰ কথা। সো ফার্স্ট অফ অল মই টোটাল নাম্বার অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস কিমান হয় হেতু চাই লম। দিস টাইম নো ডাউট দ্য প্রবলেম ইজ অফ পারমুটেশন উইথ রিপিটেশন। এইবার কিন্তু পারমুটেশন উইথ রিপিটেশন হইছে, কারণ প্রথম প্রাইসটো যেতিয়া তেওঁ ডিস্ট্রিবিউট কৰিব, প্রথম প্রাইসটো হ্যাঁ থ্রি প্রাইসৰ প্রথম প্রাইসটো যেতিয়া দিব তো মোক দিব পাৰিব, তেওঁ দিব পাৰিব, তেওঁ দিব পাৰিব, এনেকৈ হি ক্যান গিভ দিস প্রাইস ফার্স্ট প্রাইস to 6 of us in 6 numbers of way 6 ধরনের মুখ দিব পারে। again second price to যেতে দিব যাব তৃতীয় he has 6 numbers of different options যে কোনো একজন দিব পারে। again third price can also be distributed among us in 6 ways again। তো এটু তেনেকৈ যদি ভাবা তেতিয়ালে কথা নাই, কিন্তু মই আৰু এক ধৰণৰ বস্তু দেখাই দিছো by using theorem। এটা theorem আছে, তুমি মন কৰিবা যে if you have n number of objects, n টা অবজেক্টস যদি তোমার থাকে and each objects can be repeated r number of times, so n টা অবজেক্টৰ r বার যদি রিপিট কৰিব পাৰা তেতিয়ালে ফর্মুলাটো আছিল n to the power r with repetition, permutation with repetition, এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা আছিল, এই থিওৰাম এটা আছিল। so here the number of objects আৰু তোমাৰ participants এটো 6, তো 6 প্ৰথম জনে 6 ধৰণে পাব পাৰিব, সেকেন্ড জনে 6 আৰু থার্ড প্রাইসটো 6 ধৰণে। তো আলটিমেটলি 6 কিউব n to the power r দেন মাইনাস এবার গোটেইবিলাক প্রাইস যদি একজনে পায় সেইখিনি বাদ দিব লাগিব, কাৰণ কোৱেশ্চনটো কি কৈছিলে nobody can get all the three, যাতে কোনেও গোটেইবিলাক প্রাইস নাপায়। গতিকে মই এতিয়া সেই 3টা প্রাইস এজনৰ তলে কিমান ধৰণে যাব পাৰে, that is one time repetition over 6 to the power 1, so it is simply 6 cube minus 6 to the power 1। তো आंसर তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰিবা 3 prizes ডাইরেক্ট লিখিব পাৰা, 3 prizes can be distributed, can be awarded বুলি লিখিব, কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ আছে can be awarded to 3 persons, can be awarded to 3 persons in 6 cube ways, 6 to the power 3 ধৰণে তুমি দিব পাৰিবা। তো আসামিছত লিখিবা এনেকৈ যে তিনিটা প্রাইস 3 prizes can be awarded to 6 person, so তিনিটা প্রাইস 6 জন মানুহক 6 কিউব ধৰণে দিব পৰা যায়। again one person can get all the 3 prizes in এবার হলো 6 to the power 1 ways, এজনৰ তাতে যাব এই কাৰণে 6 to the power 1, তিনি জনৰ তাতে যাব 6 কিউব লাইক দ্যাট, তো 6 to the power 1 way, তো কিমান ways হ'ব না 6 to the power 1 ways। so therefore the required number of arrangements is equal to 6 cube minus 6, so 216 minus 6 is equal to 210, so that is the answer for the question। okay, let me take another question। so see this question number 31, find the number of 4-digit numbers greater than 4321 that can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5, allowing repetition of the digits। so in Assamese question to ki hobo je 0, 1, 2, 3, 4, 5 অংকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি 4321 তকৈ কিমানটা 21 তকৈ ডাঙৰ কিমানটা সংখ্যা গঠন কৰিব পৰা যাব যদিহে অংকবোৰৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰি, that is in Assamese তুমি লিখি লবা কিন্তু। so now you see the question, this time you are to use these digits, এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব, the number should be greater than 4321 ইয়াত কৰি ডাঙৰ হ'ব লাগিব, as well the digits can be repeat, একটা digits repeat কৰি যায় থাকিব। very interesting question। so come to the solution of the question। so ইয়াতে বিশেষ একো নাই, ডাইরেক্টলি বিগিনিং কৰি দিবা। so লিখিবা the numbers
the numbers greater than 4321 can be formed as follows. আমি কেনেকে বনাব পাৰিম চাও as follows. এই প্ৰকাৰৰ কোৱেশ্চন আহিলে তুমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰত আনসাৰটো কৰি যাবা। সো ফাৰ্স্ট তুমি চাবা যে যিবিলাক নাম্বাৰছবোৰ হ'ব ইয়াত কৰি বিগাটো গতিকে স্টেপ বাই স্টেপ বস্তু যাব লাগিব। সো now the number of number ডাইৰেক্টলি লিখিম মই the number of numbers short form লিখিছো the number of numbers যেহেতু নাম্বারস বিলাক গ্রেটার দ্যান এইটো সো নাম্বারস beginning with 4320 এই প্লেস টু মই ফিল আপ কৰিব লগা হ'ব। নাম্বারস বিলাক যেহেতু ইয়াত কৰি ডাঙৰ গতিকে 4321 হ'ব নোৱাৰিব তাতে 400 322 23 24 এইবিলাক হ'ব পাৰিব ৰিপিটিশন এলাউ এই কোৱেশ্চনত কৈছে এলাউ ৰিপিটিশন গতিকে ইয়াতে 2 আহিব পাৰিব it can be 3 again because the repetition is allowed it can be 4 5 6 not 6 up to 5 so that is equal to কিমান ধৰণৰ হ'ব so here since the number is greater than this one therefore this place dash লিখি দিছো মই this place can be filled up by 2 3 4 or 5 0 or 1 তে তুমি দিব নোৱাৰিবা in that case the number will be less than this one ইয়াত কৰি সৰু হৈ যাব and therefore these two exploiting these two digits just you can use this digits গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব 4 তেনেকুৱা নাম্বাৰছ আমি পাম 4 টা okay then আকৌ begin কৰিবা all options বিলাক চিন্তা কৰিবা মই কমা দিছো the number of numbers beginning with এবাৰ 4330 something 4330 এতে যেহেতু এটা 30 হৈ গৈছে now you can give 0 here 0 দিলেও এটা পুরো বিগার হয়ে যাব you can give 1 here 31 হয়ে যাব this is also bigger than this you can give every digits now ইয়াতে এতিয়া তুমি 0 দিলেও 1 2 3 4 5 you can use all digits here সব বিলাক ইউজ কৰিব পাৰিবা and so this is equal to 6 okay so then the number of numbers beginning with এবার 4340 something is that clear 41 42 তেনেকুৱা আৰম্ভ so again you can give any one of these digits here and each case you will get the number greater than 4321 তাত কৰি বিগাৰ নাম্বাৰ পাবা ইয়াত যিকোনো ডিজিট ইউজ কৰি লিখা so that means that place can be filled up in 6 ways again the number of numbers beginning with 4350 something if you 55 যদি আছে থাকে then you can give any one of the digits যিকোনোটা দিব পাৰিবা and so that is equal to 6 এটো আকৌ 6 ইল then the number of numbers beginning with এবাৰ 4000 এটা 6 দিব নোৱাৰা কিন্তু because 6 is not given here so এবাৰ next option আহিব 4400 something this time you have to fill two places এবাৰ তুমি দুটা প্লেস ফিল আপ কৰিব লগা হৈছে is that clear 4400 something so these two places can be filled up with any of these digits এইবিলাকৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰিবা and repetition is allowed so total number of objects 1 2 3 4 5 6 number of objects you have and you can repeat how many times 2 times দুটা প্লেস আছে so you can repeat it 2 times so 6 square and will be equal to 36 তুমি দুইবার রিপিট কৰিব পাৰিবা and that is why it is 6 square so total number of numbers such numbers is equal to 36 then again the number of numbers beginning with 4400 go ever 4500 something again the concept is same any digits can be used from here and the repetition is allowed so you have again 6 number of digits sota ase and you can use 2 times repeated so it is again 6 square will be equal to 36 okay so next you come the number of numbers beginning with 46 is not here so 46 to be 46 to 9 then even 5000 something like this even to 5000 and begin করবে okay this time you have to fill 3 places যে কোনো দিলেই হেতু তোমার 4320 এর থেকে বিগার হবে কারণ এটা 5000
So you can use these digits and its digits can be repeat 3 times. 3 বার repeat কৰিব পাৰিবা, 0 3 বার দিব পাৰিবা, 1 3 বার দিব পাৰিবা. So each digit can be repeat up to 3 times, and so it will be equal to 6 cube, and that is 216. 216. So our option nahi at 6000 to nahi, because the number of digits is up to 5. So therefore the total number of numbers greater than 4321 is equal to, এখানে প্লাস করে দেয়া, so এখানে লিখেছি, slide I am writing here, উপর লিখেছি, so is equal to কি কি আছে 4 plus 18 এখানে লিখে দিয়া, 18 plus this is 36, 36 is 72 plus 216 একবার লিখেছি, এই তিনটা মিলাই মই দিছি ইয়াতে, এই দুটো মিলাই দিছি, তো 216 is here and 4 is there. Okay, so now you add up, এখানে অ্যাড করে দিলে আনসার পাই, so এখানে করিবা simple. Okay, so I think the answer will be 288, sorry 310 I think. 310, answer will be 310. Okay, so next come to the next question. Now take this question. In a class of 10 students, 3 are girls. So 3 girls means there are 7 boys. This is 7 number of boys are there. Okay, so in how many ways they can be arranged in a row? Row means eta harik kiman dhoroner bohobo kora jabo such that no two girls come together. No two girls cannot come side by side. That is our question. So অসমত মই কোৱেশ্চনটো কৰিছো যে এটা ক্লাছত 10 জন ল'ৰা আছে, 10 জন ছাত্ৰ আছে, তাৰে 3 জনী ছোৱালী, এতিয়া এই কেইজনক কিমান ধৰণে সজাব পৰা যাব, এটা শাৰীত কিমান ধৰণে সজাব পৰা যাব যদি দুজনী ছোৱালী একেলগে নময়. That is your question. Okay, so first of all you find the number of boys number is 7. So whenever you want to arrange 10 number of objects, মই objects বুলি কৈছো 10 objects, so 1 2 3 4 এনেকৈ 10 objects আছে, but তাৰে 7টা boy আৰু 3টা girls. In this types of question, যেতিয়া তুমি দেখা পাবা যে boys girls বা অন্য কিছুমান বস্তু এনেকৈ arrange কৰিব দিছে, then first of all you see which number is greater, কোনটো বেছিকে আছে, which number is bigger. Here the number of boys is bigger than the number of girls. Girls করি লরার সংখ্যা বেশি, so you go to that যার বেশি আছে তাকে লাগি তারপরে বিগিনিং. So we have 7 number of boys. It is 7 boys আমি যদি অ্যারেঞ্জ করি it is simply factorial 7, জানাই কি তোমাদের factorial 7 ways you can arrange 7 boys. It is 7 boys যদি অ্যারেঞ্জ হয়ে যাব, this is 1 2 3 4 5 6 7. After arrangements of 7 boys in factorial 7, তারা কোনবা একদিক ধরা এটো আছে, এতিয়া কৈছে যে the girls are not together, মানে সাইড বাই সাইড নাই girls. Therefore the girls can be, এগুলা হচ্ছে boy, these are boys, these are boys. Now girls can be since the girls are not together, যেহেতু কি হবে একেলগে নাই, তো সেই কাৰণে মই কি কৰিম, girls কেটাৰ কাৰণে এই প্লেস বিলাক আছে, girl ইয়াতে girl দিব পাৰিবা, here also you can give girl, here also can be filled up with girl, this is girl and this is also girl. As well extreme right or extreme left, তো এই প্লেস তুমি জি দিব পাৰিবা, this place is can also be filled up by girl. So girl কেটার কারণে 1 2 3 4 5 6 7 8টা প্লেসেস আছে তোমার girl এর কারণে, 8টা প্লেসেস আছে. গতিকে তুমি ফার্স্ট বিগার নাম্বার যেটো সেইটো অ্যারেঞ্জ কৰি লবা, তাৰপিছত যেহেতু গাৰ্লছ বিলাক একেলগে নবহে সেই কাৰণে তোমাৰ 3 girls are there and 8 places are available for girls. That means they can be arranged in 8p3 ways. 8p3 ways of তুমি arrange কৰিব পাৰি. So simply তুমি so first you write solution. The number of boys
boys in the class. So class 2 থকা লৰাৰ সংখ্যা is equal to the total 10 minus 3 is equal to 7. So 7 boys are there. Now 7 boys can be arranged in a row. সাতজন লৰা এটা শাৰীত কিমান ধৰণে সজাব পাৰি? In a row can be arranged in a row in factorial 7 ways. Factorial 7 ধৰণে সজাব পাৰি। তাৰপিছত লিখিবা তুমি since no two girl can come together, যিহেতুকে ছোৱালী কেইজন একেলগে আহিব নোৱাৰে, therefore they must be placed, সিহঁতক ক'ত থব লাগিব? either in the কেইটা পজিশন আছে? 1 2 3 4 5 6 7, তো 1 2 3 4 5 6, so either in the 6 places between any two consecutive boys or at the two ends or at the two ends. গতিকে হয়তো যিকোনো দুজন কন্টিনিউয়াস লৰাৰ মাজত বহাব লাগিব, নাইবা এই এন্ড জায়গা বহাব লাগিব, এই দুটা। So they have total 1 2 3 4 5 6 7 8 number of places and 3 girls are there. Therefore in 8 places, 8 such places will give you places, 3 girls can be arranged in 8p3 ways. So come to কিছু অংক আমি ফ্যাক্টৰিয়েল 7 ধৰণে কৰিব পাৰিলো আৰু কিছু অংক আমি 8p3 ধৰণে কৰিব পাৰিলো। So total job can be done in this into this ways. Therefore the required number of ways to মোট সজ্জাৰ সংখ্যা বা হাজনৰ সংখ্যা is equal to factorial 7 into 8p3. গতিকে ইয়াতে দিব পাৰিবা, বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব, ডিফিকাল্ট টু ক্যালকুলেট কৰাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই, তুমি তাতে থৈ দিলে হৈ যাব। Okay, so let me go to the next question. Okay, now you take these two questions. How many numbers greater than 2 lakh, this is 2 lakh, can be found by using the digits 2 4 2 3 0 2? তো আসামিছত হলো যে 2 4 2 3 0 2 অঙ্কবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি 2 লাখত কৰি ডাঙৰ কিমানটা সংখ্যা বনাব পৰা যাব, সেইটো হৈছে বা গঠন কৰিব পৰা যাব, সেইটো হৈছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন। And the second one, how many 7-digit numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 3 2 1 so that the odd digits occupy the odd places? তো অসমীয়াত আহিব যে 1 2 3 4 3 2 1 অঙ্কবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিমানটা 7টা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন কৰিব পৰা যাব যদিহে অযুগ্ম অঙ্কবোৰ অযুগ্ম স্থানত থাকে। তো আসামিছত লিখি লব লাগে। So first let me solve the first question, number 33. Solution 33. You see here the numbers, the numbers to form hobo, those numbers bigger than 2 lakh. 2 lakh to down hobo. And you observe the digits given. Kena dhoroner digits bilak dia ase. You see the given digits, jibilak ase more, heibilake di except the point number 0, ei 0 er bahire baki jibilak digits ase, heibilak digit use kori pelai jodi 6 digit numbers to form kora, all numbers are greater than 2 lakh. সববিলাক 2 লাখ কে ডাউন হ'ব, কাৰণ তোমাৰ এক্সট্ৰিম লেফটত হয় 2 আহিব, নহলে 4 আহিব, নহলে 2 আহিব, নহলে 3 আহিব, আৰু এইবিলাক যদি আহে তোমাৰ এক্সট্ৰিম লেফটত, that number is obviously greater than 2 lakh. কি 2 লাখ কে ডাউন হ'ব, একদম এক্সট্ৰিম লেফটত যদি 2 থাকে, বাকি ইফালে 5 টা প্লেছত যি থাকে থাকিব 1 2 3 4 5 6, 2
যদি থাকে this is bigger than 2 লাখ হবে এটো যদি 3 দিয়ে বিগিন হয় দেন অলসো bigger than যদি এটো 4 দিয়ে বিগিন হয় তৃতীয় bigger than 2 লাখই হবে সো ইন্টারেস্টিং কথাটো হল কি কেবল 0 যদি ইউজ করি পাই আছে তেতিয়া খালি লেস দ্যান 2 লাখ তেতিয়া খালি লেস দ্যান 2 লাখ আর এই ক্ষেত্রে এটো আসলে 5 ডিজিট নাম্বার this is actually 5 digit number if you begin with 0 so first of all আমি কি করি let me consider that 0 can also be come at the extreme left place একদম লেফট প্লেস অফ 0 to আহিব পারিব বলি প্রথমে ধরিলাম আর ইন্টারেস্টিং আর একটা কথা আছে this question যেটো কোশ্চেন আছে এটো কোনটো টাইপ অফ পারমুটেশন আছে তুমি অলপমান হেতু রিকল করিব this permutation is permutation of not all different objects এনেকুৱা থিওরাম আমি এটা পাইছিলো যে পারমুটেশন বিন্যাস গোটেইবোৰ ভিন্ন নোহোৱা বস্তু বিন্যাস এইবিলাক ভিন্ন বস্তু নহয় সব দুটা 2 3 3 টাইমস আছে 3 আছে 4 আছে এটা কই রিপিটেড টাইমস আছে একেটা বস্তু সো এইবিলাক হৈছে ভিন্ন নোহোৱা বস্তু বিন্যাস তো সেই কাৰণে তুমি ফার্স্ট কি কৰা সো ফার্স্ট let 0 can also come at the extreme left place প্রথমে ধরে ললো যে একেবারে বাম পেলে 0 আহিব পারে therefore the total number of 6 digit numbers equals to so 6 digit number objects are 1 2 3 4 5 6 objects are there so you should write factorial 6 divided by repeated objects 2 2 2 3 times as well so it should be factorial 3 repeated times but here কিছুমান number 0 to আহি আছে নহয় ইয়াতে 0 বিলাক আছে again after fixing 0 at the extreme left place the number of numbers 6 digit numbers will give a 6 digit numbers beginning with 0 0 is equal to এবার এটু ফিক্স করে দিল 0 to 1 2 3 4 5 6 ডিজিট আসলে তো 1 2 3 4 5 6 সো 0 টু ফিক্স করে দিল এটু 0 টু ইউজ হই গল আর বাকি তোমার 5টা প্লেসেস থাকে আর এই 5টা প্লেস এটু অলরেডি ইউজ হই গল 5টা প্লেস তোমার 1 2 3 4 5টা সো ইট ইজ ফ্যাক্টোরিয়াল 5 and divided by repeated digits as a 2 so 2 কিমান টাইমস আছে 3 টাইমস so it should be written as factorial 3 so ইয়াতে 0 থকাখিনি আর ইয়াতে 0 থাকা 0 নথকা so বাকি বিলাক নাম্বারস কিন্তু গ্রেটার দ্যান 2 লাখ হবে except these numbers এই কেটা নাম্বারস বাদ দিলে বাকি বিলাক নাম্বারস it is always greater than 2 lakh so therefore the required number of numbers direct line to kiba therefore the required numbers is equal to this minus this factorial 6 by factorial 3 minus factorial 5 by factorial 3 is equal to factorial 6 into 6 6 5 4 और 3 to काट दिया 6 sorry 6 5 4 3 to काटी जाबो माइनस या तो 5 4 3 to काटी जाबो so 20 20 120 minus 20 is equal to 100 such numbers are there so then what numbers are 100 number okay so come to the next question eto দেখো eto কি কইছে আমার so how many 7 digit numbers সাতটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কেইটা বলাব পৰা যাব by using this so mean all the digits should be used because here 1 2 3 4 5 6 7 digits are given so you should use all the digits at a time গোটে বিলাক ইউজ কৰিব and the number should be formed in such a way that the odd places is filled up by the odd numbers or odd digits তার মানে 1 2 3 4 5 6 7 places 7 digit numbers form হয়ে গেছে so 7 places are there it is 7 places odd মানে অযুগ্ম স্থান কেইটা আছে so this is odd place unit place odd
A to odd place, third place, A to odd place, fifth place, and this is also odd place, mean seventh place. So in a 7-digit number, you see there are 4 odd places, 4টা odd places and বাকি যেটা রয়ে যাব সেইটো অটোমেটিক্যালি ইভেন নাম্বারস বিলাক সরি ইভেন ডিজিটস বিলাক ইভেন প্লেসত যাব তাৰ মানে এটো ইভেন প্লেস ইয়াতে ইভেন ডিজিট বিলাক ইউজ হ'ব এটো ইভেন মানে যুগ্ম এটো ইভেন আৰু এই জায়গাটো ইভেন মানে যুগ্ম সংখ্যাবিলাক এই যুগ্ম অংকবোৰ এইবিলাক 2 4 আৰু 2 এইবিলাক ইউজ হ'ব এই জায়গাটো and 1 3 3 1 this should be used in these places বুঝি পাইছা না odd digit occupy the odd places অযুগ্ম অংকবোৰ অযুগ্ম স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে mean automatically তোমাৰ যুগ্ম অংকবোৰ যুগ্ম স্থানত ব্যৱহাৰ so we begin the question directly writing this solution in a 7-digit number in a 7-digit number in a 7-digit number there are 4 odd places. There are 4 odd places. It will become by so first, third, fifth, and seventh. It is our odd places. And these odd places should be filled. Up by the odd digits কোন কেটা 1 3 3 1 should be filled up the odd digits this it can be done in একবার লিখে দিছো it can be done in এটু কিমান ধৰণে কৰিব পাৰিব আমি it can be done in so places for objects are also 4 it is factorial 4 divided by repeated কি আছে 3 2 times আছে so factorial 2 and 1 2 times আছে it is again factorial 2 so calculation to 24 by 4 is equal to 6 তো এটো আমি 6 ধৰণে fill up কৰিব পাৰিম even odd place কেটা now the remaining 3 places mean remaining even places should be filled up by the even digits so সেইটো কথা লিখিবা again the remaining 3 places তিনটা প্লেস মোৰ ৰৈ গল এটো আৰু এটো 3 places should be filled up by কি ডিজিট ইউজ কৰিব লাগিব এবাৰ I think 2 4 2 in কিমান ধৰণে পাৰিবা 3 টা objects so factorial 3 divided by repeated object is 2 so by factorial 2 is equal to 3 it is simply 3 so therefore the required number of numbers is equal to it was a 6 way and this can be done in 3 ways so there are 18 number of such numbers where the odd digits are using in the odd places odd digits la odd place of use ho tenekwa ami 18 ta numbers formation koribo pari so we finished the class today here yate ami finished korilo ami next day here is to subsequent questions thakila ba এইখিনি আমি ডিসকাস করি গতিকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু অলপ ভালকৈ চাবা এইখিনি চাবা তো আজি আমি ক্লাছখিনি ইয়াতে শেষ কৰিলো নেক্সট ডে ইয়াৰ যিটো সাবসিকুৱেন্ট পাৰ্ট থাকিলে আমি এইখিনি কৰিম আৰু বিশেষ কৰি আসামিজ মিডিয়ামৰ যিখিনি ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকে এই অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক মই তো কৈ গৈছো এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ ধুনীয়াকৈ লিখিবা কিবা প্ৰবলেম থাকিলে জাস্ট কল মি ফোন কৰি দিবা মই হেল্প কৰি দিম যিখিনি সম্ভৱ হয় ওকে সো ইউ solve the questions from your book questions like solve koriba if you get any confusion with the problems given in the book then ask me directly over phone so thank you very much